Und willkommen zurück zu Bastion. Und heute werden wir auf jeden Fall mal nach Reiswo gehen. Und erstmal mit den Matrosen abgeschlossen. The skippers delivered us from the motherland. So, und es hat gerade einen wichtigen weiteren Stein in der Geschichte ausgefüllt. Fundbüro. Überraschungssturm. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Schmiede. Das wird interessanter. Also, was hätten wir denn gern für Waffen? Ich persönlich mag ja die Pistolen sehr gerne und habe kein Geld. Na gut, lassen wir das. Gehen direkt nach wer weiß wo. Allerdings nicht mit den aktuellen Waffen. Da hätte ich dann doch lieber... Gute Frage. Nehmen wir mal die Machete und die Pistolen. Und den pistolären Sturm. Dann können wir die Machete nochmal upgraden. Können wir nicht. Gut, nehmen wir eine andere Waffe. Nehmen wir den Feuerbalg. Wouldn't have thought to bring a bellows to a shootout, but it just might work. Den können wir aber zumindest noch upgraden. Toughest thing about using that gas can is keeping a grip on it. Und dann mal ab nach wer weiß wo. Ah! Ups. Nichts gesagt. Dann lieber ab Nierbürst Steingrube. Da nehmen wir dann lieber doch andere Waffen. Da können wir dann mal die Macheten und den Mörser nehmen. So. Und jetzt ab dafür. The secret to how we built Caelondia so tall and proud lies in Bastion Quarry. Jo. Geheimnisse, Geheimnisse. Wichtig, wichtig. Imagine everything you'd need to build a city like Caelondia. It takes hard work and planning, and it also takes Bastion Quarry. The Ura tunnels beneath the quarry must have softened the blow from the calamity. Same goes for its natives, rattletails. Why would the Ura put up with those pests? Also, das sind freundliche. Rattletails ain't the worst of it either, but more about that in a little bit. The quarry came with a lifetime supply of windbags. Windbags smaller than the naked eye can see are nesting in those rocks. Von dem ich mich einmal treffen lassen. Und dann bin ich dumm und sterbe. But there was even more to it than that. Irgendwann kriege ich das natürlich mit eines Ferntages. Not only are these rocks a source of life, we found that the oldest ones remember things. Ja. They're recording everything, all the time, taking it all in. Bei dem nächsten können wir es ja mal versuchen.
Ein Treffer. So. Jetzt haben wir das auch endlich mal geschafft. Da unten scheint auch was zu sein. Von hier aus komme ich da irgendwie nicht dran. No wonder all those beasts were drawn to the quarry. The rocks were calling them. Hätten vielleicht vorab schießen können. Aber gut. Keeping the quarry free from pests turned out to be a problem. Windbags tended to the rocks, so we had to keep the rattletails at bay. Without those windbags, the quarry might not have its special qualities. So. Hier geht's momentan nicht weiter. Aber hier. Even stink eyes started taking root in here. Ja. Das geht dann mal nach hier unten. Now, why would the Ura sell off such a fascinating place? The Ura always were a superstitious lot. Might be the gods told him the quarry's bad news. Auch eine sehr rockige Musik hier. Gefällt mir. So. Lass mal runter. Vielleicht ist ja noch was. In any case, it's fair to say the quarry was a godsend. Those rocks, all polished to a mirror sheen. Hier ist natürlich jetzt die Preisfrage, wo es lang geht. Aber gehen wir erstmal hier oben lang. Okay. Hier geht's schon mal nicht lang. Komme ich jetzt hier hoch? Nein. Zumindest nicht so weit, wie ich will. Nochmal kurz die Mini-Heilung ausgenutzt. Kann ich ja klar mal das hier ausprobieren. Oh! Also quasi ein Schrot-Streuschuss. Also ein Streuschuss hat. The largest ones, you know as cores. Single core could keep the lights on in an entire city district. Scheint eine richtige Mine gewesen zu sein. The smaller ones, we call them shards. Huch, ich bin gerade runtergefallen. A shard's got a fraction of a core's power, enough to fuel a voyage to the motherland. Well, now the quarry's all dried up. These rocks are much too young to be of use. Steine sind zu jung. Das ist ein interessanter Ausdruck. Es gibt ja aber sehr, sehr viel
zu sammeln. Kann man mal anmerken. Remember how I said rattletails ain't the worst thing in the quarry? That honor goes to a beast we took to Colin, Sir Lunky. Massive thing stomped many of our boys. We just couldn't get rid of him. The only thing harder than the rocks in Bastion quarry is Sir Lunky's head. We never could get stubborn old Lunky to leave the quarry alone. Ich konnte Then the es. kid hears a voice calling from down the hall. Are you all right? It says. Nehmen wir erstmal etwas Grobes mit. Die Flinte wird sich freuen. It's him. I've come to warn you, he says. The Bastion is under siege. Let it fall. You should not go back. Kid hears him, but he ain't about to be deterred. If that's the way it is, he says, then I won't stop you. Because my countrymen will. Ja. Die Irrer mischen sich erstmals in die Geschichte wirklich ein. Say what you will about Zulf, but he's a man of his word. His countrymen don't much care for pleasantries, though. Too bad for that. Zulf showed him the way here, and here they came to take revenge. They got inside the Bastion and shut the door. Kid's gotta go in through the back. I should have told him sooner about all this. Unfortunately, they broke in and they started digging their holes. Something wrong sprung out of those holes, and it's eating away at this place. We tried to stop them, but we needed help. Baby pecker, he don't make it. Nein! Drecksviecher! Little squirt, he don't make it. Nein! Somehow, some way, he sends those Ura packing. Problem is, it didn't matter. Zulf's plan worked. Oh. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Letztes Mal hatte ich's geschafft. We find each other as the dust settles. Then I tell him why the Ura came. To get us back. For the calamity. It was Ceylandia's master plan to wipe the Ura out. But part of that plan backfired, didn't it? If only Zulf knew the whole story. What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started.
seems the gods recommended this place to all their friends. Think the gods are gonna help? Now all we need is one last shard. Also, wir haben 3 was abgeschlossen. Einmal die Gnade. The mercy. The windbags ain't the only beast that drew a bad lot. Die Heiler. The menders. They had thankless jobs. The most important kind. The sanctuary. If we can build, we can rebuild. Ja. Das regt mich jetzt schon auf, dass ich nicht retten konnte. Gut, dann. When you've got a solid balance, you've got what you need. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal Schleicher und Karabiner. Und den Schleicherstreich mit. Ein Level machen wir noch. The Ura swooped down from the east. At least now we know the way. Urzendra Gate used to lead down to the terminals. Now it leads up to the stars. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. And mother, what a mess it is. A mess like that could have only been made by hand. Zolf said the Calamity failed, and he's right. The Uras stand as living proof of that. Das sind eine der, ich glaube, 3 Einheiten. Könnten auch mehr gewesen sein. Die Schützen. Die Schützen geben einmal einige Schüsse ab. Wenn man sich ihnen halt nähert oder sie also wenn man ihnen Schaden zufügt, wechseln sie die Position. Also braucht man entweder eine Fernkampfwaffe, die mit einem mal viel Schaden macht, oder eine Nahkampfwaffe, die mit einem mal viel Schaden macht. Oder man kontert. At the heart of the Calamity was a simple idea. We never wanted to go to war again. Wanted to rule it out. Ach ja, und die Ignoranzpanzerung habe ich ja. We put a lot of folks against that problem. Scientists, soldiers, spies, even me. We sought solutions far beyond the city. We traveled near as far as the kid's going right now. Das ist die zweite Art. Nahkämpfer, die ankommen und den Schild angreifen. Oder angreifen. Man sollte mit dem Schild blocken. Man sollte mit dem Schild blocken und dann mit einer starken Waffe beschädigen. Also entweder das hier oder das. Nachhinein war der Karabiner vielleicht doch keine so gute Idee und hätte was anderes mitnehmen sollen. Und man hat es ja vielleicht schon gemerkt, das ist jetzt eine Abfolge von Tagen.
wo wir immer in verschiedenen Gebieten auf verschiedene Gegner treffen. Most of our efforts didn't bear fruit. Jetzt haben wir gerade das Land abgeschlossen. Ich glaube, dass das Land war. Then there was a breakthrough, but it didn't come from one of our people. Hier liegt was etwas Aufwendiges. Das letzte Upgrade-Material für diesen netten Master hier. Und eine Waffe fehlt uns immer noch. It came from an Ura, a brilliant young scientist named Ven. Ven worked for the Mancers, the sharpest knives in the city's drawer. Und man muss echt With aufpassen. his help, the Mancers devised a way to seal the Ura tunnels shut in a flash. Denn die machen Just echt viel like Schaden. that, every last Ura living in the Tassel terminals will be gone. This discovery was never to be used, they said, Oh, except as a last resort. ich glaube, ich bin gerade in die falsche Richtung gegangen und ich glaube, das ist mir auch letztes Mal schon passiert. Los, Bäcker! Das schafft ihr! Sehr gut. But Ven didn't like being manipulated. He had plans of his own. Niemand lässt sich gern manipulieren. Vor allem nicht, wenn es gegen das eigene Volk ist. He sabotaged the Mancers' little science project, set it to blow up in their faces. Imagine how Ven must have felt when they finally made him pull that trigger. But remember, the Bastion can fix everything. We just need that shard. Oh weh. Too bad the Ura ain't exactly been willing to collaborate on that front. For now, Kid had little choice but to pick up where the Calamity left off. First things first, though. There's someone we figured needed rescuing. See ya. The Ura fell back, no doubt planning the next move. But we knew ours already. Gut, man hat gemerkt, ich bin jetzt schon etwas weniger am Reden. Deshalb werde ich jetzt die Folge hier auch beenden. Danke mich für immer fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal.